So, bueno, voy a darle de nuevo muy buenas noches a todos. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, para los que no me conocen, espero que no sean muchos. Mi nombre es Mauricio Muñoz y soy un diamante en esta compañía, increíble compañía llamada ASEA. Y esta noche tengo el privilegio y el honor de tener con nosotros a un líder increíble en la compañía, el señor Ed Wins. Él es un embajador doble diamante con muchísima experiencia en la industria de redes, que tiene mucho que enseñarnos y hemos logrado sacar algo de su tiempo, ya que es una persona supremamente ocupada, para que nos deguste con su conocimiento. Tengo unas preguntas preparadas y bueno, voy a empezar a hacerle las preguntas y al final de la llamada, de la entrevista, digámoslo, pues abriremos micrófonos y compartiremos un poquito más de lo que ustedes quieran saber. Así que, okay, basically, I'm just going to read the question in English and translate it in Spanish. Okay. We go, all right? Yeah. We go with the flow. Okay. Very good. So the first question is, all right, what is your network marketing experience and from so many companies to choose from? Why ASEA and what was your introduction? Let me repeat in Spanish, sorry. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su experiencia en network marketing y de tantas empresas para elegir por qué ASEA? ¿Cuál fue su introducción a esta compañía? Well, good question. I actually understood the question in Spanish. So es muy placer así venir con ustedes y mucho gusto, pero hablar en inglés. Okay. My experience goes back a long ways. I was introduced to network marketing for the first time probably over 40 years ago. Hace 40 años conoció la industria de redes. I first, which makes me sound old, and I'm really not old. So. hace que se sienta viejo, que suene viejo, pero no es, realmente no es muy viejo. Sí, soy viejito. I first got involved in network marketing personally in the mid-1980s. Es en la mitad de los 80s fue que conoció la industria. And I've been full-time in network marketing since about 1994. Y desde 1994 se dedicó a esto de lleno. So I heard about ASEA 10 and a half years ago when it was basically a brand new company. Escuché de hace 10 años y medio atrás cuando era una compañía nueva. But I thought, you know, it's a new company and it probably won't last 2 years. Pero pensó, más una compañía nueva, yo no creo que vaya a durar más de 2 años. So I asked my wife, Rebecca, if she would go visit the company in Salt Lake City and check it out. She's a nurse, so she had the ability to process all the information from a medical professional point of view. Así que él le preguntó a su esposa Rebecca que si viajaría a Salt Lake City a conocer esta compañía. Ella es enfermera, así que él consideró que podía tener una mejor apreciación de esta tecnología. So she came back and said, well, I met the doctors and I met the scientists and got my questions answered and I signed us up. Y cuando regresó dijo, bueno, ahí conocí a los doctores, conocí a los ejecutivos, conocí la ciencia y bueno, me registré. Nos registramos. So, but I stayed away and watched the company from a distance for about 5 years. Pero él se mantuvo alejado y simplemente estaba observando por 5 años. So I've been actively engaged now with the company for 6 years. Ahora lleva 6 años activo en la compañía. And out of my 35, 40 years in network marketing, it's far and away. This has been the most productive, most enjoyable, and the most profitable chapter of that entire time. Y de los 34, 35 años en la industria de redes, ese ha sido su capítulo más enriquecedor, más productivo, más agradable, bueno, en fin. So I did an interview about 3 months ago with, I think, 8 or 9 leaders
Between us, we had probably 300 years experience in network marketing, hundreds of thousands of people in our groups combined over the years, and together we had earned many, many millions of dollars. Es decir, que hace unos meses tuvo una entrevista, eran alrededor de 8 líderes en la industria de network marketing con cientos de años de experiencia combinados, miles de personas en sus organizaciones. And millions of dollars earned. Con ganancias de millones de dólares. And we concluded, all of us unanimously, that ASEA is the company we've always hoped that we could discover. Y todos ellos concluyeron unánimemente que ASEA es la compañía que todos ellos esperaban haber encontrado en algún punto de su vida. If you were to make a list of all the things that you would look for in the ideal company, si pudieran hacer una lista de todas las características de la compañía ideal, you would want integrity at the leadership in the company. Querrían tener integridad en el liderazgo de la compañía. You would want smart business people running the company. Querrían tener gente muy inteligente manejando la compañía. You would want a product that has a high impact product. Quisieran tener un producto de alto impacto. You would want control of the manufacturing of the product. Querían tener control completo de la fabricación del producto. You would want something unique that nobody else has. Querrían tener algo único que nadie más tiene. You would want a company with some experience already in the industry. Querrían tener una compañía con ya experiencia en la industria. International distribution. Con distribución internacional. Computer systems that can deal with multiple currencies and multiple languages. Con todos los sistemas computarizados que pudieran hacer todo tipo de transacciones internacionales. Experienced leadership in the field. Liderazgo en el campo con mucha experiencia. Training and support systems in place. Entrenamiento y soporte ya puestos ahí. We have all of that. Así que ASEA tiene todo eso. ASEA is not perfect, but they work hard to get better every day. No es perfecta, pero trabajan muy duro para mejorar cada día. We have a product that is not another version of anything else in the market. Tenemos un producto que no es la versión de ninguna otra cosa en el mercado. And we have a compensation plan that is designed to pay you quickly, to pay you systematically, and to pay you very well. Y un plan de compensación que está diseñado para pagarte rápidamente, sistemáticamente y pagarte muy bien. So I think we check all the boxes. Así que creo que marcamos todas las casillas. So this is truly, for me, this is the company that I've always hoped I could find. Y es para eso, para él es la compañía que todo el mundo desearía tener. I don't want to do this again. I'm in my late 60s, and I don't want to have to start over again. Él no quiere hacer esto de nuevo, no quiere estar en sus ya finales de los 60, sino que le gustaría comenzar de nuevo. So this is it. If you're new, if this is your first company, you're very fortunate to hit on the best right at the beginning. Así que para ustedes los nuevos o nosotros, si es nuestra primera compañía en la industria, somos muy afortunados de haber encontrado ASEA como primera empresa. And if you're an experienced networker, you'll readily recognize the difference here. Y si eres una networker ya con experiencia, rápidamente vas a reconocer que esta es la compañía que estabas buscando. I like what our leader in Australia, Mal Sword, says. He says, we'll never see this again in our lifetime.
Y como repitiendo algo que dice uno de nuestros líderes en Australia, Mal Soar, dice, esta es una compañía que no vas a encontrar algo como esto, es una vez en nuestra vida que esto ocurre. Yeah. So that's a long answer. Esa es, sí, una buena respuesta muy larga. Perfect. Now, the second question is, knowing how significant this technology is, knowing that breakthroughs create opportunities, did you start sharing right away, or did it take you some time to find the aha moment for you begin sharing this gift with others? I believe you kind of answered before, pero voy a repetir. Dice, sabiendo cuán importante es esta tecnología y saber que los avances crean oportunidades, ¿comenzó a compartir de inmediato o le tomó algún tiempo encontrar ese momento para comenzar a compartir este regalo con otros? Ya como que había implícitamente respondido eso. Para allá, you want to add something there? Well, I believed the science right from the beginning. Él creía que en la ciencia desde un principio. So I never approached this with the mindset that if it works for me, then I'll share it. I never thought that way. Nunca se aproximó con la idea de, si esto funciona para mí, lo voy a compartir. No, it was already working, doing great things for many people that I knew. Ya estaba funcionando para muchas personas que él ya conocía. So I began to share the vision of the company and the opportunity right away. Él comenzó a compartir la visión y la oportunidad de inmediato. I've never tried to become an expert in redox signaling molecules. Y nunca trató de convertirse en un experto en tecnología de señalización redox. I'm not a scientist. I'm not a doctor. No es un científico ni un doctor. But I believed what I heard and what I read, and of course later on we had our own dramatic experience on our own household. Pero y él creía en lo que escuchaba y en lo que había observado, pero luego un par de años después él tuvo su propia experiencia en su propio hogar. Yeah, I actually have a question about that. It's actually the next question. Okay. So, de hecho, la siguiente pregunta es, many of those on this call tonight do not know Rebecca's story, which is a miracle in itself. Could you enlighten us with her story and how ASEA impacted her life? Yeah. Te voy a traducir. Muchos de los que están aquí no conocen a su esposa Rebeca, pero que pues su caso es un milagro como tal, así que si le pregunto si podría ilustrarnos o iluminarnos con la historia de Rebeca y cómo ASEA impactó su vida. Yeah, so 3 years after we began to use the product, she was still working as a nurse. Después de 3 años de estar ellos usando el producto, ella continuaba trabajando como enfermera. And she began to see double. She began to have trouble swallowing and was having balance problems. Empezó a ver doble, empezó a tener problemas de balance y algo más que no le copié. So we went to the eye doctor, the ophthalmologist, first of all, because seeing double was the most challenging thing. Entonces fueron al oftalmólogo porque viendo doble, pues era lo más. He thought that she had a particular disease that was a very ugly disease, and they had to do blood tests. Took about 10 days to get the results back, and she did not have that disease. Pensaron inicialmente que tenía un problema horrible, y le tuvieron que hacer ciertos exámenes, le dieron el resultado a los 10 días, pero no era lo que pensaban que era. So they told her to get an MRI right away of her brain. Le pidieron que hiciera una resonancia magnética del cerebro. So they called us just within a very short time and said that she had a giant. I'll just tell you what she had. I know you're recording this, but she had a giant brain aneurysm. Entonces, bueno, cuando le llamaron a darle los resultados, le dijeron que tenía un
aneurisma gigante en el cerebro. And so we were at the hospital within hours, and she had emergency surgery. Y les tocó ir urgentemente de emergencia al hospital y tener una cirugía en el cerebro. She had an artery in her brain that's normally 3 millimeters, and it had bulged to 22 millimeters. Tenía una arteria en el cerebro que usualmente es de 3 milímetros y le había crecido 22 milímetros. And it did not rupture. Y no reventó. So 48 hours later, we left the hospital. 48 horas después ya salieron del hospital. We asked the doctor, the neurosurgeon. In fact, before when we first saw him, this is what he said. He said, "This is a very bad problem. It's in a very bad place, and the procedure to address this problem is very risky, but you don't have any options." El médico les había dicho anteriormente que era un procedimiento muy riesgoso, que era algo muy complicado pero pues no tenía ninguna otra opción, ¿no? Alternativa. So we asked him before we were discharged, what are the odds that this thing didn't rupture? Y antes de que salieran del hospital, le preguntaron al médico, bueno, ¿cuáles eran chances? Los chances de que esta arteria se hubiera reventado. He said, don't even talk about that, because usually when they're like 4, 5, 6 millimeters, they rupture and people die. Ni siquiera lo preguntes, le dijo el médico, porque usualmente cuando estas arterias o venas se inflaman a 4 o 5 centímetros, se revientan y la persona muere. Hers was 22 millimeters. La Rebeca tenía 22 milímetros de... So as a nurse, she began to do her research as to what contributes to whether or not one of these arteries ruptures. Como enfermera, ella empezó a investigar qué es lo que contribuye a que las arterias se revienten. And there are several factors, none of which were in her favor. Y son muchos factores, ninguno de ellos a favor de lo que ella tenía. Age is one factor that was not in her favor. She was 58 years old. La edad, ¿no? El envejecimiento es uno, y ella pues lo tenía en contra porque tenía 58 años, o tiene. Pues no tenía entonces. Location is another factor. Her was so deep in her brain they couldn't even go through her skull. They had to go up through her groin, all the way up through her heart into her brain somehow. Wow. La ubicación es otro factor. El de ella estaba lo que le hacía muy adentro del cerebro, que no podían hacer la operación de acá. Tuvieron que hacer la operación a través de la articulación y ir hacia arriba. Size is another factor. Obviously, hers was. In fact, one other doctor at Duke Hospital looked at the scan. He says, "I've never seen one this big." El tamaño es otro factor, y otro médico que vio el resultado del examen dijo, jamás he visto uno de este tamaño. So one of the other factors that is crucial is the degree of inflammation already in somebody's body. Y el otro factor que también es crucial es el grado de inflamación en el cuerpo de la persona, que en el de ella también era. So we already knew that this product reduces inflammation. Ya sabemos, o sea, que este producto reduce la inflamación. That's why people's joints don't hurt anymore, and they have a lot of problems are connected to inflammation. Por eso es que cuando tomamos hacia allá, las articulaciones de las personas no duelen, y muchos otros problemas que están relacionados a la inflamación desaparecen. So what we didn't know until about 3 months later when we went to the next convention. Lo que no sabíamos hasta unos meses después, cuando fueron a la siguiente convención, they introduced the new study, the genetic study. Cuando presentaron los resultados del estudio genético que había hecho la compañía. And they identified one of the genetic pathways that this product influences is arterial elasticity. Y bueno, ahí en los resultados
afirmaron que el producto ASEA activa las vías genéticas y uno de esos es la, can you repeat the last part? It was the elasticity of the arteries, the stretchiness. La elasticidad de las arterias, ¿sí? Influye, ¿no? Directamente eso. Yeah, so we knew that had to be an important thing when you got a little tiny artery that can bulge that big. Elasticity was a big deal. Entonces, pues, ahora con eso ellos saben que la elasticidad de las arterias es, en este caso, fue lo que básicamente salvó a Rebeca. So we believe that we thank God, first of all, that we had the good sense to begin to use this product 3 years before. Él dice que le agradece a Dios que tuvieron el sentido común de empezar a usar ese producto varios años atrás. But we really do believe that this product played a really important role in her survival and the fact that she's alive and well today and functioning very well. Pero también están seguros de que el producto jugó un papel importantísimo en el hecho de que ella todavía esté hoy en día viva. So all the other testimonials that we hear are wonderful, but probably none will ever supersede Rebecca's story for us personally. Dice que todos los testimonios que ellos escuchan son increíbles, pero que ninguno, para ellos, el de ella no va a ser sobrepasado por ningún otro. Excellent. Very good. Now I have the third question for you. Okay. Okay. Many of those, well, this was actually the third question. From your experience, do you feel that people need to have a product experience of their own before they start sharing this gift with others? Well, let me translate it. Okay. Según su experiencia, según la experiencia de él, cree que las personas necesitan tener una experiencia propia con el producto antes de comenzar a compartir este regalo con otros. You know, this company's now been around for 10 years. La compañía lleva ya 10 años. We have an established track record with thousands of people already having results. Tenemos un récord establecido ya de miles de personas que han tenido resultados. So when I find people that say, well, I want to see if it works for me first before I tell somebody else, here's what I tell them. Entonces, cuando hablan con personas que les dice, bueno, voy a primero usar el producto antes de empezar a compartirlo con otros, esto es lo que les dice. You're special, but you're not that special. Dice, tú eres especial, pero no eres tan especial. You're the same biologically as everybody else. Eres igual biológicamente a cualquier otra persona. The product is going to do what the product does every single time. El producto hace lo que el producto va a hacer cada vez. It's science, it's not religion. Es ciencia, no es religión. So the product cannot not work. El producto no puede no trabajar. So now you have to make a decision that you have to look at the fact that we're a 10-year-old company with science and a track record, thousands of experiences. Your experience personally is not going to be the determining factor. Sí, entonces tienes que ver que una compañía con 10 años en 35 países, miles y miles de historias, tu experiencia personal no va a ser el factor que va a hacer la diferencia. So let me tell you a story about my sponsors, Chuck and Tammy Gates. Va a contarles la experiencia de sus patrocinadores, Chuck y Tammy Gates. So Tammy had a back problem and she was hoping to get results very quickly with the product. Tammy tenía problemas en la espalda y estaba esperando tener resultados rápidamente. When she woke up in the morning, she would have to get out of bed and kind of feel her way along the wall down to the bathroom, and it would be some time before she could straighten up and her back wouldn't hurt. Todos los días cuando se levantaba de la cama tenía que apoyarse y empezar a levantarse poco a poco y apoyada de la pared hasta que llegaba al baño y lograr una postura. So, but she believed the science of ASEA and began to share it with other people on the first day. Pero ella creía en la ciencia y en la tecnología de ASEA
y empezó a compartirlo con la gente inmediatamente. 11 months later, she woke up one morning and jumped out of bed and walked right to the bathroom without walking along the wall. 11 meses le tomó, en una mañana se levantó de la cama y sin tener que apoyarse con las paredes, caminó derecho al baño. She got partway there and she turned around to Chuck and she said, "Did you see what I just did?" And about that time he sat up and he said, "Did you see what you just did?" Dice que cuando llegó al baño volteó y miró a su esposo Chuck y le dijo, ¿has visto lo que acabo de pasar? Y él la miró y le dice, ¿has visto lo que has hecho? Entonces, so it was 11 months after beginning to share this product. le tomó 11 meses después de ya haber empezado a compartir el producto con otras personas. But because she didn't wait to have her own personal experience, the first year in ASEA, they earned $47,000. Pero porque ella no esperó a tener resultados para antes de compartir su primer año en la compañía, ganaron $47,000. And they sowed the seeds that included sharing it with us and many other people that are now part of the leadership of their company. Y sembraron semillas que, bueno, pues en el caso como Ed y muchos otros líderes que hay en la compañía hoy en día. So now, 10 years later, Ahora, 10 años después, they earn about twice that amount every month. ahora ganan más de lo que ganaron ese primer año, el doble cada mes. So what would have happened had they waited till she had a product story? Entonces, ¿qué creen? ¿Que hubiera tenido que esperar hasta que tuviera una experiencia con el producto? Who knows? But the fact that she didn't wait made a big difference in the success of their business and the many people now that enjoy the product. Quién sabe, pero pues ella, por lo que hizo, han logrado ayudar a muchísimas personas y han tenido ese tremendo éxito en el negocio. So don't wait. Así que no esperen. If you call someone right away, here's a quiz. If you call someone right away and share this with them, what's the worst thing they can say? Así que si llaman a alguien y comparten esta información con alguien, ¿qué creen que sea lo peor que les pueda decir? That's your quiz. That's your test tonight. What's the worst thing they can say? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es lo peor que alguien les podría decir? Okay, let me tell you something. If you answered that the worst thing they could say is no, you failed the test. Si creen que si la respuesta para ustedes es, bueno, lo peor que me pueden decir es no, ahí perdieron la prueba. The worst thing they could say is, the worst thing you could hear is, I wish you would have called me last week. I just signed up with somebody else. Lo peor que pueden escuchar es, uy, hubiera deseado que me hubieras llamado la semana pasada porque ya me registré con alguien. So don't wait. Así que no esperen. Yeah. Very good. Okay, last question. Good. So we have an amazing platform in network marketing and one of a kind vessel via ASEA, right? Where the sky's the limit to whatever one's financial goals might be. What are some tips or advice that you can give someone who is starting or someone who really wants to get things moving? Traduzco. Dice, tenemos una plataforma increíble, tenemos una plataforma increíble en network marketing y un barco único en su clase como es ASEA, donde el cielo es el límite para cualquiera que tenga la meta financiera. Así que, ¿cuáles son algunos consejos o sugerencias que le puede dar a alguien que está comenzando o alguien que realmente quiere que las cosas se muevan? Well, the first, there's a great book written some years ago, and it's the first chapter. The first chapter of the book is "Start with the end in mind." Hay un libro muy bueno y el primer capítulo se llama Comenzando con la N. Start with the N. The letter N. Start with the finish in mind. Okay, comenzando con el final. Comenzando al final. So determine in your own mind why you want to do this business. What would you
once you have your success result in? Why do you want to be successful? Why would you want to earn 50, 100,000, $500,000? Why would you want to earn that? Así que la pregunta sería, ¿por qué quieres ganar lo que quieres ganar? ¿Por qué quieres llegar a tener éxito? ¿Por qué, etcétera? ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado que quieres obtener de eso? ¿Por qué? Yeah, another book title says "Start with Why." Y hay otro libro que se llama Comenzando con el por qué. Yeah. So once you lock on to that vision, just know that this business model can deliver the reality of that. Así que cuando una vez tengas esa visión dentro de ti, pues este modelo de negocio te responde esa pregunta. So, okay, repeat the last part again. I said, just know that this business, network marketing, is able to deliver the results that you really want to have. Oh, The why. Quiere que sepan que este modelo de negocio de network marketing puede llevarte a ese por qué, a llegar a esa meta. And think about it in terms of climbing a mountain. Piensen como en términos de escalar una montaña. You're standing at the bottom of the mountain and you're looking up at the top of the mountain. Empezamos en la parte baja de la montaña y mirando hacia arriba a la punta de la montaña, a la And cima de la montaña. standing up on the top are people. Y allá arriba en la montaña hay gente, Just regular people. gente común y corriente. And so obviously it's possible to get there because they're there. Obviamente es posible llegar allá porque ellos están allá. So what you don't know is what lies between where you are and the top. Pero lo que no sabes es lo que está en medio de donde tú estás y la cima. There could be obstacles. There could be predators. There could be all kinds of problems between here and there. Pueden haber obstáculos, pueden haber predadores, pueden haber cualquier cantidad de barreras y problemas en medio. But you have to make a decision that you're going to get there. Tú tienes que tomar la decisión de que quieres llegar a la cima. So when you look around in the company today, there's people already at the diamond level, Mauricio. There's people at the triple diamond level. There's people at the ambassador level. So there's already people there. Y eso ya existe en la compañía. Ya hay diamantes como yo, triple diamantes, embajadores. Ya hay gente que ha llegado a la cima. And when you get around us, you're going to realize we're just regular people. Y cuando estás alrededor de ellos, te das cuenta que son simplemente gente común y corriente. So if it's possible to get to the top of the mountain, this is the way I looked at it. If it's possible for me to get there, then I need to get there. And if I can get there, then I must get there. Así que para él es, bueno, si es posible llegar allá y ya alguien lo ha hecho, pues entonces yo voy a llegar allá. So that's the beginning. You got to start with that determination. But then there's all kinds of training that exists, different websites we have, different webinars that we have that you and your people can plug into. But just know that all of that is designed to get you to the top of the mountain. Así que, de nuevo, ese es el comienzo. Tienes que comenzar con la decisión. De resto, hay una gran cantidad de recursos, hay un montón de páginas de internet, hay un montón de entrenamiento, hay un montón de cosas que tanto la corporación como el liderazgo en el campo han diseñado y es únicamente diseñados para ayudarte a llegar allá. And so just adopt this attitude that I learned from one of my mentors early on. Así que adapten esa posición que él aprendió de uno de sus mentores hace un tiempo. He said, don't ask for the mountain to be easier to climb. Y es, no pidas que la montaña sea fácil de escalar. Just seek to be a better climber. Más bien busca convertirte en un mejor escalador. And you've got a whole team of people that want to help you get there. Y tienes todo un equipo de trabajo que
quiere ayudarte a llegar allá. One of the other principles that this business operates on is this. Otro de los principios en los cuales este negocio o este modelo opera es el siguiente. If you help enough people get what they want in life, you can have anything that you want. Y si ayudas a la gente alrededor tuyo a obtener lo que ellos quieren, lo que tú quieras, lo vas a poder lograr. That's a quote by the famous Zig Ziglar. Este es un quote de un famoso, who's Ziglar, the last name? His name was Zig Ziglar, famous motivational speaker. Esto lo dice Zig Ziglar, que es un orador motivacional. Yeah. Ah, wow. Nice. Very good. Well, that's all for me. That's all what I have prepared. Fernando actually helped me with the questions. So now I'm going to just let everybody ask. I actually have a couple of questions here in the chat. Bueno, estas son las preguntas que tenemos preparadas para él. Si tienen alguna otra pregunta y la pueden hacer, la pueden compartir. Aquí hay una en el chat, ¿sí? Del coronel Ricardo Prado. Dice, basado en su experiencia, teniendo en cuenta que usted es un ejemplo para nosotros, ¿cuál sería la forma de lograr construir un negocio exitoso? Okay. Did you get that? I heard it, but tell me exactly what I meant. Okay, well, this says that based on your experience, taking into account that you are an example for us, what would be the way to build a successful business? What would be the way? Well, again, I come back to that principle. Just help people see the vision. You know, there's two sides to the coin here with ASEA. There's the product side, which obviously is valid. We have a great product. Many people come into the business because of the product, but then there's also the business side. And the business side is just as valid, it's just as spectacular in a financial way as the product is physically. Bueno, aquí, bueno, primero dijo que, bueno, vuelve al principio anterior, ayuda a la mayoría de gente que puedas, pero hay dos caras de la moneda, ¿no? Está al lado del producto como tal, que es totalmente válido por pues todos los milagros que hace y todo lo increíble que es el producto, pero está al lado del negocio que es igual de válido porque también ha causado pues igual muchos milagros desde el punto de vista financiero. Entonces ambas caras de la moneda son parte de la oportunidad. This is a principle that Mal Sword from Australia teaches. Ese es un principio que Mal Sword de Australia está enseñándole a su equipo. Obviously, you want to get a lot of people involved in your business. Obviamente quieres tener mucha gente involucrada en tu negocio. So there's two ways to get to a big number. Así que hay dos maneras de obtener o llegar a un número grande. One way is addition, adding. Una manera es sumando, ¿no? So we have a great product, but if you go looking for people just to share the product and just to try to fix unhealthy people, like my wife's a nurse, so that's typically the way they do it, you're going to be adding another one here, adding another one, and you're going to be adding to your numbers through addition. Okay, entonces está la manera de sumar, ¿no? Y si estás queriendo ir con las personas que están enfermas y ayudándoles a solucionar sus problemas de salud, pues vas a estar encontrando uno aquí, otro aquí y otro por acá y vas a estar sumando poco a poco. But if you will look for people who are people of influence, people who have perhaps network marketing experience, people who have a lot of a network of contacts and friends, you will change from addition to multiplication. Pero si buscas o encuentras gente que tenga experiencia en network marketing, que tenga un gran círculo de influencia, sea una persona que esté involucrada en muchas redes, o sea, que tenga muchos contactos, ¿sí? Pues ahí estarías cambiando de adición a multiplicación.
And if you can help people like that, share the vision, share the big picture, the vision of ASEA, both the product and the opportunity, big picture. Y si puedes encontrar personas como estas, comparte esa visión con ellos, la visión completa, tanto del producto como el negocio. You can get to a big number a lot faster through multiplication than you can through addition. Vas a poder llegar a un número grande más rápidamente a través de multiplicación en lugar de adición o suma. So I'll give you an example. When I got started in ASEA, I had a friend named Bart Cotter. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo inicié en ASEA, o él inició en ASEA, tenía a su amigo Bart Cotter. So I called up Bart and I said, Bart, I know you know about ASEA. You've been looking at this. We need to do this. Así que él llamó a Bart y le dijo, Bart, yo sé que has escuchado acerca de ASEA, te necesitas hacer esto. Bart lives in Australia. Bart vive en Australia. I knew Bart, but I didn't know Danny. Él conocía a Bart, pero no conocía a Danny. Bart knew Danny. Y Bart conocía a Dan. So Danny, you know the story. Danny Doyle heard about this product from Bart. He came over, checked it out. Danny today has gone on and built a huge business. You all are a part of Danny's business. Ya, y todos aquí, o por lo menos la mayoría, conocemos la historia de Dan Doyle, ¿sí? Pues conocemos cómo el producto le salvó la vida y, bueno, hoy en día todos somos parte de su negocio. So the point is this, you know who you know, but you don't know who they know. El punto es, tú sabes a quién conoces, pero no sabes a quién ellos conocen. So just get the word out, just start where you are, sharing the big picture, and you have no idea where it can go. Así que no lo piensen y comiencen a compartir esta tecnología con todos, porque pues no saben a dónde puede llegar. I was doing this business back in the age of payphones and fax machines. Él empezó a hacer este negocio en la era de los fax y los beepers, ¿no? Yeah, so think about where we are today. You know, look at the technology we're using here right now. Ahora miren y piensen en la tecnología que tenemos hoy en día. So who's on here from Peru? Did you have somebody from Peru on here? Yeah, I think we have a couple of people from Peru. Sí, Yeah. Blanca. ¿Quién es de Perú? Está Blanca y Karina. Y tal vez alguien más, ¿no? One of these days I'm going to go back and visit Peru where I lived. So that's the beauty of this technology today. We can multiply our efforts so much quicker and so much bigger around the world. Dice que algún día volverá a Perú y que bueno, que esta es la belleza de este negocio, que podemos multiplicar este mensaje a donde queramos que vaya, ¿no? So two of the really important principles in building this business is, number one, get started, and number two, don't quit. Así que dos principios en esta industria, dos principios. Uno, el que comienza, el segundo, no renuncies. So Blanca, we have a Peruvian restaurant in my town here. You come to Fayetteville, North Carolina, we'll have to go have some pollo a la brasa. Ceviche. Tiene un restaurante peruano allá en donde él vive, en el norte de Carolina, para que Blanca vaya y lo visite. Sí, mi hija vive en Raleigh. My daughter lives in Raleigh. So oh, really? I probably go soon. Yeah, it's only like less than an hour from here. Yeah, fantastic. Yeah, we can wait until we can fly. We can wait until we can start to travel again, right? No kidding. No kidding. No vemos la hora de que podamos viajar. We have so many invitations to many places, and I extend the invitation to you to Chalco City in Mexico. We are planning to go to Mexico, and hopefully we can organize a big tour one day. Le digo que estamos invitados a México y esperamos que podamos lograr un buen tour algún día. And of course, Colombia, and Spain, and et cetera. I know you spend a lot of time. I'll go with you, Mauricio. Also Very Spain, good. Yeah. Spain también, a donde quieran. I'll go to Peru. I want to go back to Peru. Yeah. How do you end
up been in Peru when you were a little boy? My parents were missionaries there. Que le pregunto que cómo terminó en Perú siendo un niño. Dice que sus padres fueron misioneros en Perú. Yeah, I was 13, almost 13 years old when we got there. I lived there for 5 years. Almost 18 we came back. A los 13 años viajó a Perú porque sus padres vivieron 5 años haciendo misión en Perú. That's wonderful. That's wonderful. Okay, well, people, any other questions? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para Ed? Yo aprovecho, bueno, dar las gracias, evidentemente. Y ¿cuál sería para él la mejor forma de invitar a una persona a una presentación de negocio y qué enfoque le da a esa presentación? Pregúntale en inglés. Okay, so first of all, thank you very much. And I have a question like, what would be the best way to invite people for a business presentation? And how do you focus this presentation? Well, learn to use the tools of the business. Okay, tools just make a hard job easy to do. And go ahead. Aprende a usar las herramientas, los recursos que tenemos. ¿Sí? Las herramientas están hechas para hacer un trabajo difícil algo fácil. So somebody else put it this way: don't try to be the movie, just be the preview. Alguien lo puso de esta manera: no trates de ser la película, sé el avance de la película, el preview, ¿no? Don't try to explain redox signaling technology. Don't try to be a doctor. If you're not a doctor, don't try to be a scientist. No trates de explicar la tecnología redox, no trates de ser un doctor, no trates de ser un científico. The tools in our business are the webinars, the videos that are recorded. Just get people to watch the videos or to listen to a webinar. Las herramientas que tenemos, hay muchas, están las páginas web, los videos, las reuniones, los Zoom calls. Así que simplemente envíales un mensaje, haz que la gente vea esas herramientas. Let the tools do the heavy lifting for you. Deja que las herramientas hagan el trabajo pesado. And Mauricio's got a great list, a great library of the Spanish language tools if you want somebody to speak Spanish. So just introduce them to the video and then follow up. Sí, y nosotros hemos podido empezar a acumular una gran cantidad de herramientas en español. Si necesitan, pues las compartimos. Muy bien. Yeah, this is one of our challenges, right? That we have a lot of material in English, and we have been little by little translating and actually creating our own testimonials. We have our own YouTube channel with testimonials in Spanish, and the Mexico field, leaders in the field, have created a lot more. So we are kind of preparing for what is coming, because we are all under huge expectations, you know, for what is going to happen with Central and South America. We are all crossing our fingers that the company start to expand to these areas. So yeah, because do you have a Spanish language Facebook page? Yes, we have some. Yeah, they're not as big as the English ones, but we are little by little. I'm working with soon. I'm going to start to work with Daniel Matthews to create a VIP customer, ASEA VIP customer in Spanish. Good. Yeah. Le estaba diciendo que bueno, que es parte de los retos que tenemos en el mercado latino, es que hay mucho material en inglés, pero pues estamos poco a poco traduciendo y ya hemos creado algunas fuentes en español y que todos estamos a la expectativa de lo que la compañía haga ya en los próximos años con la expansión hacia los países de Centro y Suramérica, preparando, abonando el terreno. It's a pioneer work, you know, pioneer work for us. Yeah. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? Don't be shy. Bueno, ya no tiene nada más que decir. Muy bien. Okay. Well, thank you. Thank you very much.
I don't know what to tell you. I hope we can repeat this in the future. Sure. We do have a lot more people. Obviously, the time zones are a little complicated with Spain, Sure. especially. So habló de 2 libros. One second. Sí, habló de 2 libros. Un libro es el de the titles of the books again. Start with the end. Right? The title of that book was the 7 Habits of Highly Effective People. Oh, hoy lo veíamos, o sea, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Se llama el libro. Los 7 and the hábitos. first chapter was start with the end in mind. Y el primer capítulo dice comienza con el final en la mente. And the other book was start with why. Y el segundo libro es comienza con el por qué. Start with why. Yeah. ¿Sí? Te voy a escribir acá. Start with why. Muy bien. Comienza con el final, con el por qué y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yep. Great books. Yeah, we were talking about this book today in the afternoon in our training. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Okay, genial. Aquí, again, thank you very much. We have people from Honduras, Puerto Rico, Mexico, Perú, Girla, ¿dónde eres Girla? Girla, no sé, Costa Rica, tienes Colombia, por supuesto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, familia. España, tío. España, por supuesto. España. Cojones. All right. Okay. Well, Fantastic. van a Great group. Thank you, Mauricio. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Thank you very much. Thank you.